Children, our lesson is business environment. This is the part 2 of our lesson. As you know, the business environment is the environment in which the factors affecting business directly or indirectly are activated. Any business has an environment related to it. The factors affecting one business is different to another business. Some of these factors are very dynamic and changes rapidly. The business can control some of these factors, and the other factors, the business will have to adjust their operations to them. As you know and studied, the business environment can be classified into two parts based on whether the factor affecting business is present inside or outside of the business. They are internal environment and external environment. Owners, managers, and employees are in the internal environment. Customers, suppliers, competitors, political environment, legal environment, technological environment, economic environment, and global environment are including in the external environment. Most of the internal environmental factors are controllable. These three factors are controllable, but most of the external environmental factors are uncontrollable. So the business will have to adjust to these factors. All the internal and external environmental factors mentioned here will affect the business positively or negatively. So it is important for a business to identify these changes in the business environment. So today our lesson is the importance of studying the environment of a business. So let's see what are the important things and why should we study about the environment of a business. It is very important to take correct business decisions. ව්‍යාපාරයක නිවැරදි තීරණ ගැනීමට මේ ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වෙනවා. Next one, to identify the strengths, weakness, opportunities and threats. ව්‍යාපාරයට බලපාන ශක්තියින්, weakness කියන්නේ දුර්වලතා, opportunities කියන්නේ අවස්ථාවන්, threats කියන්නේ තර්ෂණ. මේ ශක්තියින්, දුර්වලතා, අවස්ථා සහ තර්ෂණ හඳුනා ගැනීමට ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වෙනවා. Let's see how to study the business environment. ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කරන්නේ කොහොමද? In order to study the business environment, several business models can be used. මේ ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කරන්න අපිට business models ආකෘති කීපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. SWOT analysis is one of such models. ඒ වගේ ආකෘතියක් තමයි මේ SWOT analysis එක කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් SWOT විශ්ලේෂණය. අපි මේකට සිංහලෙන් කියනවා ශාදු අත විශ්ලේෂණය කියලා. SWOT analysis is a business model used to analyze the factors in business environment which have an impact on the business. ව්‍යාපාරයකට බලපාන පරිසරයේ තියෙන සාධක හඳුනා ගන්න තමයි අපි මේ SWOT analysis එක පාවිච්චි කරන්නේ. Here there are 4 factors are concerned: strengths, weaknesses, opportunities and threats. Strengths කියලා කියන්නේ ශක්තිය. Weaknesses දුර්වලතා. Opportunities අවස්ථාවන්. Threats තර්ජන. So the strengths and weaknesses
are found from the internal environment. Then the opportunities and threats are found from the external environment. Also, we identify as strengths and opportunities as beneficial factors to the organization. ව්‍යාපාරයකට වාසිදායක තත්ත්වයන් විදිහට තමයි අපි මේ strengths එහෙම නැත්නම් ශක්තියින් සහ opportunities අවස්ථා කියන දෙක හඳුනා ගන්න. Then weaknesses and threats are disadvantages to the organization. ව්‍යාපාරයකට තියෙන අවාසිදායක තත්ත්වයන් තමයි මේ weaknesses සහ threats. එහෙම නැත්නම් දුර්වලතා සහ තර්ජන විදිහට හඳුනා ගන්න. Let's see what are the strengths of a business. Strengths are the internal characteristics of a business that give it an advantage over others. The business can make use of the strengths to develop the business. The strengths are only arise from inside the business. ශක්තියින් කියලා කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තර පරිසර සාධක නිසා හටගන්නා වාසිදායක තත්ත්වයන් වලට. We can make use of these strengths to develop the business. ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය කෙරෙහි මේ ශක්තියින් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. Let's see what are the examples for the strengths. Availability of adequate capital. ප්‍රමාණවත් ප්‍රාග්ධනයක් පැවතීම. This will give money for the business when needed. ව්‍යාපාරයට මුදල් අවශ්‍ය වූ විට අනිකුත් ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍ය වූ විට ප්‍රමාණවත් ප්‍රාග්ධනයක් පැවතීම ව්‍යාපාරයට ශක්තියක් වෙනවා. Experience of managers. Experience of managers. කළමනාකරුවන් සතු අත්දැකීම. Experience of managers will help to take correct decisions. අත්දැකීම් බහුල කළමනාකරුවන් විසින් නිවැරදි තීරණ ගන්නවා. Then specialized knowledge and dedication of employees. Specialized knowledge and dedication of employees. සේවකයන් සතු විශේෂඥ දැනුම සහ කැපවීම. This will help to produce excellent products. මේ තුලින් ව්‍යාපාරයේ සුවිශේෂී නිෂ්පාදිත බිහි කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. Specialized production methods. සුවිශේෂී නිෂ්පාදන ක්‍රම. සුවිශේෂී නිෂ්පාදන ක්‍රම පැවතීම ව්‍යාපාරයට ශක්තියක්. This will help to produce better products at low cost. අඩු පිරිවැයකින් ඉතාම ඵලදායී නිෂ්පාදිත බිහි කරන්න මේ production methods අපිට ශක්තියක් වෙනවා. Having a recognized brand name. පිළිගත් වෙළඳ සන්නාමයක් පැවතීම. You know a brand name is the name of the product, service or the concept. For an example, if we consider in the books, Atlas, Richard and Promate are the brand names. If we are considering the biscuit, Munchie, Maliban, Diana, they are the some of brand names. Then having a recognized brand name will help customers to recognize the product and increase the sales. මේ වගේ brand name එකක් හොඳ brand name එකක් පැවතීම නිසා customers ලව අපිට ගොඩක් ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වගේම අපේ විකුණුම් වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. Then let's see what are the weaknesses of a business. Weaknesses are the internal characteristics of a business that give it a disadvantage relative to others. ව්‍යාපාරයට අවාසිදායක බලපෑමක් ඇති කරන සාධක වලට තමයි අපි weaknesses කියලා කියන්නේ. The business should correct its weaknesses before it gets worse.
ව්‍යාපාරයක් විසින් තමන්ගේ තියෙන දුර්වලතාවයන් ඊටාම නරකතට පත්වීමට පෙර නිවැරදි කරගන්න අවශ්‍යයි. Weaknesses arise only from inside the business. මේ weaknesses හටගන්නේ ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තර සාධක තුලින්. Let's see what are they. Insufficient business knowledge, or if the owners are having business owners do not have the sufficient knowledge, it will affect to the organization, and this will make them take incorrect decisions. ව්‍යාපාර අයිතිකරුවන්ට ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුමක් තිබෙන්නේ නැත්නම් ඒවා ව්‍යාපාරයේ වැරදි තීරණ කරා මෙහෙයවන්න පුළුවන්. Then limited financial capability of owners. අයිතිකරුවන් සතු මූල්‍ය ශක්තිය සීමා වීම. Limited money in owners' hand will make it difficult to run the business. ව්‍යාපාරය ඉදිරියට කරගෙන යාමට අපහසු වෙන්න පුළුවන් මේ limited financial capability එක නිසා. Scarcity of trained workers. Scarcity of trained workers කියලා කියන්නේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ එහෙම නැත්නම් පුහුණු සේවකයන්ගේ හිගකම. Scarcity of trained workers will make errors in production process and faulty products. නුපුහුණු සේවකයන් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ සේවකයන් නිසා production process එක වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් දෝෂ සහිත නිෂ්පාදිත බිහි වෙන්න පුළුවන්. Knowledge about the new technologies not being updated. නව දැනුම සහ තාක්ෂණය පිළිබඳ තියෙන දැනුම යාවත් කාලින නොවීම. Using outdated technology will delay the business operations and create many problems. Outdated technology එකක් එහෙම නැත්නම් යල්පනගිය තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරද්දී ව්‍යාපාරික කටයුතු මෙහෙයුම් කටයුතු ඩිලේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ තාක්ෂණයේ යල්පැනීම නිසා. Negative attitudes of workers. Negative attitudes of workers කියලා කියන්නේ සේවකයන් සතුව තියෙන ඍණාත්මක චර්යාවන් සහ ආකල්ප. Let's see what are they. Carelessly performing tasks. ඒ කියන්නේ නොසැලකිලිමත්කමින් එයාලගේ කටයුතු කිරීම. Laziness. ඒ කියන්නේ අලසකම. Delay of work. වැඩ ප්‍රමාද කිරීම. And late comings. ප්‍රමාද වී වැඩට පැමිණීම. Those are the negative attitudes of the workers. These are not good for better working environment or to the business progress. මේවා ව්‍යාපාරයේ පැවැත්මට හෝ හොඳ වැඩ පරිසරයකට යහපත් දේවල් නෙමෙයි. So the last one is geographical location of the business is unfavorable. ව්‍යාපාරයේ භූගෝලීය පිහිටීම හොඳ තැනක තිබ්බේ නැත්නම් ඒකත් ව්‍යාපාරයේ දුර්වලතාවයක් වෙනවා. So the isolated geographical location or unfavorable geographical location will make it difficult for the customers to reach the sales outlet. ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට ගනුදෙනුකරුවන්ට ළඟාවීමට අපහසු වෙන්න පුළුවන් මේ unfavorable geographical location එක නිසා. In some cases, when a certain characteristic is considered, a positive side of it will be a strength, and the negative side of a characteristic will be a weakness to the organization. මොකක් හරි මේ අපි හඳුනා ගන්න අභ්‍යන්තර සාධකයක positive side එකක් එහෙම නැත්නම් ධනාත්මක පැත්තක් එහෙම නැත්නම් advantage එකක් පේනවා නම් වාසිදායක තත්ත්වයක් පේනවා නම් ඒක අපිට
strength එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තර සාධකයක negative side එකක් එහෙම නැත්නම් disadvantage එකක් අපිට පේනවා නම් ඒක අපි weakness එකක් විදිහට තමයි හඳුනාගන්නේ. Okay, now let's see what are the opportunities. Opportunities are the external factors which the business may use for its advantage. ව්‍යාපාරයේ බාහිර පරිසරයෙන් හටගන්න ව්‍යාපාරයට වාසිදායක තත්ත්වයක් නම් අපි ඒකට කියනවා opportunity එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අවස්ථාවක් කියලා. Opportunities occur due to changes in the external environment. බාහිර පරිසරයෙන් තමයි මේ opportunities හටගන්නේ. Now let's see the examples for the opportunities. Changes in the lifestyle of consumers. Changes in the lifestyle of consumers. පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් වීම. This will give opportunities to produce new products. පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවන රටාවන් වෙනස් වුනහම ව්‍යාපාරවලට පුළුවන් ඒ වෙනස් වෙන ජීවන රටාවන්ට ගැළපෙන පරිදි නව නිෂ්පාදිත සහ සේවා බිහි කරන්න. So this is a great opportunity to the business. Law or low interest loans by government. Or if the government is introducing low interest loans, it will be a great opportunity to the business. රජය විසින් අඩු පොලියක් යටතේ ණය පහසුකම් ලබා දුන්නොත් ඒක ව්‍යාපාරයට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්. This will give money to business at low cost. And the business can expand their business activities using this money. Then providing tax incentives for business. ව්‍යාපාර සඳහා බදු සහන ලබා දීම. This will increase profit of the business. බදු සහන ලබා දීම තුළින් ව්‍යාපාරිකයන්ට ගෙවන්න තියෙන බදු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාරයේ උපයා ගන්නා ලාභ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට ඒකත් ව්‍යාපාරවලට ලැබෙන අවස්ථාවක්. Designing new cities, constructing highways. These are opportunities for business. New cities, we can take an example. The Colombo Port City. It's a new city. Is under construction in Sri Lanka. දැනට ලංකාවේ බිහි වෙන නවතම නගරයක් තමයි අපිට මේ වරාය නගරය කියන එක. ඒතර මෙන්න මේ වගේම ව්‍යාපාරිකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා. තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු අලුතෙන් ආරම්භ කරන්න. ඒ වගේම constructing highways. Highways ගත්තාම we can give examples for the highways. Southern Expressway and the Central Expressway in Sri Lanka. So these are the better opportunities for the businesses to make their transportation activities without any delay. ප්‍රවාහන පහසුකම් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් මේ highways හරහා. ඒ කියන්නේ අධිවේගී මාර්ග හරහා කිසිම ප්‍රමාදයකින් තොරව. Right. And now let's see threats of a business. Threats are the external factors which could failure disadvantage to the organization. ව්‍යාපාරවලට ඇති වෙන්න පුළුවන් බාහිර පරිසරයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් අවාසිදායක තත්ත්වයට තමයි අපි තර්ජන කියලා හඳුන්වන්නේ. The businesses should try to avoid these threats. මේ threats avoid කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වැළැක්වෙන්න මේවට පිළියම් යොදන්න ව්‍යාපාර ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. Let's see what are the threats to the businesses. New competitors entering into the industry. New competitors are the institutions or the persons who are making same products. සමාන නිෂ්පාදිත බිහි කරන්නන් තමයි අපි competitors ලා තරඟකරු විදිහට හඳුනාගන්නේ. So the new competitors entering into the industry will decrease sales and profit of the business.
නව තරංකරුවන් නම් අපිට එක ව්‍යාපාරයකට තියෙන විකුණුම් සහ යාලගේ ලාභ අඩු වෙන්න පුළුවන්. Then the natural disasters. Natural disasters such as floods, droughts, earthquakes will destroy assets of the business and interrupt the business operations. Business operations අපිට දිගටම continuously කරගෙන යන්න අපහසු වෙනවා මේ වගේ ස්වභාවික විපත් ආවහම. Then imposition of international trade embargo. That means trade restrictions of foreign countries. That will decrease sales of the business. The next one, difficulties in adapting new technological methods. නව තාක්ෂණයට හුරු වීමේ අපහසුතාවය. ඒකත් ව්‍යාපාර වලට එන්න පුළුවන් තර්ජනය. When inventing the new technologies and innovations, this will make current equipment out of date and removing them will be a loss sometimes. අලුතෙන් ව්‍යාපාර වලට නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙනකොට දැන් වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන equipments ඒවා යල්පැන ගියව බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට යල්පැන ගියපු උපකරණ ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ව්‍යාපාරයෙන්. එතකොට මේක ව්‍යාපාරයට loss එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අලාභයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ තාක්ෂණය කියන එක ව්‍යාපාරවලට ශක්තියක් වෙනවා වගේම තර්ජනයකුත් වෙන අවස්ථාවක් වෙනවා. මේ outdated technology එක නිසා. Right. Similar to the strength and weaknesses, in some cases, when a certain characteristic is considered a positive point, is an opportunity, and negative point, it is a threat. මේ අපි සලකා බලපු සාධක වලින් බාහිර පරිසරයෙන් ඇතිවෙන ධනාත්මක දෙයක් නම් positive point එකක් නම් එහෙම නැත්නම් advantage එකක් නම් අපිට ඒක opportunity එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බාහිර පරිසරයෙන් ඇතිවෙන negative point එකක් නම් ඍණාත්මක දෙයක් නම් එහෙම නැත්නම් disadvantage එකක් නම් අවාසිදායක තත්ත්වයක් නම් අපිට ඒක threat එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. These strengths, weaknesses, opportunities and threats will differ from business to business. No business will have all the above mentioned points, but all the business have some of the mentioned points, right? A SWOT analysis is conducted to specific business. So based on this situation, industry and several other factors, the SWOT analysis will differ. ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට තියෙන සිටුේෂන් එකෙන් සිටුේෂන් එකට මේ SWOT analysis එක එහෙම නැත්නම් මේ ශදුවත විශ්ලේෂණය කියන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. But the businessman should know how to manage SWOT. මේ SWOT කියන කරුණු හතර manage කරගන්න, කළමනාකරණය කරගන්න ව්‍යාපාරිකයන් දැනගන්න ඕනේ. එතෙන්දි වැදගත් වෙන දේවල් තමයි මම මේ ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. Exploit business strengths and opportunities to achieve growth in the business. ව්‍යාපාරයේ ශක්තියින් සහ අවස්ථාවලින් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න දැනගන්න ඕනේ ව්‍යාපාරිකයෝ විදියට. ඒ තුලින් ශක්තියින් සහ අවස්ථා පාවිච්චි කරලා ව්‍යාපාරයේ දියුණුව ඇති කරන්න ඕනේ. එතෙන්දී we have to increase the strength. ශක්තියින් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම we have to take the opportunities to make the growth of the business. ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය ඇති කරගන්න අවස්ථා ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕනේ. Then the businessman should minimize or avoid weaknesses and threats to ensure the business stability. ව්‍යාපාරිකයන් විසින් මේ weaknesses ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන weaknesses අවම කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම threats වළක්වා ගන්න ඕනේ. threats කියන්නේ තර්ජන මේව avoid කරන්න ඕනේ. කියන්නේ වළක්වා ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ.
then they can ensure the business stability. ඒ තුලින් පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර බව ඇති කරගන්න. Right. This is all about the SWOT analysis, and you have given an activity. Why the business environment should be studied. Explain SWOT analysis briefly. Observe the strengths, weakness, opportunities, and threats of a business in your area and complete the table. Name of the business you write here. Then write 1 or 2 strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Try to do these activities. And that's all for today. And thank you for being with the lesson.